Et si livrai problemi ne tate pas elgi mais le regard des auteurs. Et si reste vierge 40 ans ne tate pas en échec, mais une histoire qui personne n'a jamais écoutée. Auger hui nas allans are sodri question qui bucup innocent jamais posers a comment unfemi pete, el sera conciliar avec son diacer, son passé et sa valeur, quand l'associé lui a déjà donné un ticket définitive, dans les passages coms de la campagne française, aldal l'event parle plus qui les hommes, commence un histoire que personne n'attendait. Jesus le narrateur de CRA sit, témoin invisible d'une rencontre lente, fragile, mais profondément humaine. Si n'est pas une histoire de scandale, ni de passion brûlante. Chastel histoire d'une femme qui monde oublié et d'un homme qui a simplement demandé de rester. Elle vivait seule dans un petit cabane de bois loin des villages, loin des regards, en l'appelait discrétie, distante, presque étrange. Elle était une femme noire forte en apparence, mais intérieurement remplie de questions jamais posées de voix haute. De 40 ans, elle portait un secret que personne n'y devinait, pas par honte, mais par fatigue d'expliquer. Elle n'avait jamais connu l'amour intime, jamais partagé son corps, jamais été choisi sans condition. Dans une société qui juge vite, elle avait appris de se taire. Les saisons passaient avec elles dès que le temps avait décidé pour elle, jusqu'au jour où un homme est apparu sur le chemin passé Rieux. Un cowboy venu de loin, au regard calme, de la voix posée, il n'y demandait pas grand chose seulement un abri 6 mois livre per chat, elle chassida, pas par peur de lui mais par peur d'elle-même mi. Acular quelqu'un en si était risquer d'être vu, vraiment vu, les jours devinrent semaines, ils parlent peu mais écoutaient beaucoup, ils n'y posent jamais de questions blessantes. Il n'y la regarda jamais comme un mystery de résoudre mais comme un prêt sans te respecter. Dans ce silence partagé, quelque chose changea. Elle comprit que son problème n'avait jamais été son, agit ni sa virginité, le vrai problème était d'avoir cru qu'il n'était pas désirable, pas digne, pas assez. Lui n'y voulait rien comprendre, et pour la première fois, elle sentait libre de n'y rien prouver. Cette histoire n'y parle pas d'un acte mais d'un éveil. Celui d'une femme qui rare Alice, que l'amour commence quand on cesse de se juger avec les mots des autres. Et parfois, tout commence simplement, quand quelqu'un demande humblement, je reste. Développer le script in version longue, YouTube au storytelling, l'adapter pour un voix off cinématographique créer one version encore plus poétique fourni plus dit our list of fournides prompts d'images d8 tailodes pour check scamin wine vie la solitude choisiet subi d'une femme noire dans la France rurale. Enter silence social at da sur d triviu sans judgment, imagines un lieu à les routes suvident plus vite qui les promises. Les maisons sont espèces comme si elles avaient appris tous si mais fear les uns des autres. Qu'est ici commence cette histoire, pas dans une ville brillante, mais dans la France rurale, profonde, silencieuse, presque immobile. Et aussi de de ce silence il y a une femme noire. Seul, visible et invisible de la fois, elle passe toujours choisit cette solitude. Parfois, la solitude s'impose comme une évidence quand le monde n'y sait pas quoi faire de vos. Dans les villages, on se connaît depuis toujours, ou alors on n'y se connaît jamais vraiment. Elle était celle qu'on saluait poliment, sans jamais poser de questions. Celle dont on remarquait la présence sans jamais chercher l'histoire, se peut raconter d'age trop de choses pour les autres, alors personne n'y demandait ce qu'elle ressentait vraiment. Elle se retirait peu. Non pas par rejet du monde, mais pour si protéger de ses regards. Vivre seul, c'était reprendre le contre lui, choisir quand parler, choisir quand se taire, choisir de ni plus sourire pour rassurer les autres. Sa cabane n'était pas un fait mais une frontière. Un endroit où elle pouvait exister sans se justifier, sans expliquer pourquoi elle n'était pas mariée, pourquoi elle n'avait pas d'enfants, pourquoi sa vie n'y ressemblait pas de celle qu'on attendait d'elle. Dans cette campagne française, le silence est lourd. Il piffait si différemment sur six qui sont d'âge en marge. Chaque jour, elle marchait travaillait, respirait, entourée par la nature, mais éloignée des qui très humains. Et pourtant, si silence n'était pas vide, il était rempli de pensées, de souvenirs, de questions qu'il n'avait jamais osé poser de voix haute. Est, si que quelqu'un me voit vraiment.
est si que j'ai compte, sans avoir du devenir autre chose. La solitude devenait alors un paradoxe. La fois refuge at prison. Elle lui permettait de survivre mais lamp chait de très reconnu. Car au fond d'elle, malgré les années, il restait un dia sur simple et profond. Celui de très vieux sans foitre jugé, regarder sans tridie fini, aimer sans foitre comparé. Et c'est elle qui le silence devient presque un personnage du partenterie. Il observe, il attend. Il enveloppe cette femme qui semble forte, mais qui porte en elle une fatigue ancienne. La fatigue de devoir toujours très solide, la fatigue de ne jamais très choisir sans conditions. La fatigue de vivre dans un monde à la solitude d'une femme noire est souvent interprétée comme un choix étrange, jamais comme une histoire complexe et humaine qui continue de respirer, de ressentir, d'espier encore dans l'ombre tranquille de la campagne française au Tchèque je ressemble après ces dents mais à quelque chose profondément attendu de bouleverser fac la solitude choisie et subie d'une femme noire dans la France rurale. Enter silence social et de absurde, très vieux sans jugement, lycées, moi vous amener à la brute disparate, allo les journées ressemblant au point de devenir invisibles. Dans cette France rurale, loin des cartes postales et des promesses modernes, une femme noire vit seule. Pas parce qu'il aime l'isolement, mais parce qu'il seulement a fini par s'installer en elle comme une habitude silencieuse. Ici tout le monde se connaît depuis toujours, et six qui entrent pas dans l'histoire collective restant à la marge, observés sans frerailler élément acuilis. Elle marche dans ses chemins et trots à la garde la mémoire des pas, mais jamais celle des émotions. Quand elle traverse le village, les regards glissent sur elle rapides, pas hostiles mais jamais curieux, elle est présente pourtant absent, et avec le temps, elle a compris que poser ses valises trop presses autres signifiait aussi porter leurs attentes, leurs jugements, leurs questions non dites, alors elle a reculé, un peu plus loin. Jusqu'au cette cabane entourée d'arbres et de silence, sa solitude n'est pas one arrêt bélien, qu'est un arrêt pense. One arrêt pense tout ses conversations où elle ne se reconnaissait pas, one arrêt pense de ses normes jamais écrites qui disent to une femme comment aimer, quand aimer, et surtout de quoi devrait ressembler sa vie pour très considérée comme accomplie. Vivre seul, c'est devenu son moyen de respirer sans permission. De ne plus expliquer pourquoi elle est différente. De ne plus justifier son existence. Mais ne vas trompez pas, la solitude ne signifie pas l'absence de désir. Chaque soir, quand le vent frappe doucement les murs de bois, elle écoute le silence comme on écoute une question sans réponse. Elle pense que signifie trivial, pas regarder comme une étrangerie, pas observer comme une exception, mais vu dans sa totalité, sans filtre, sans étiquette, sans arrêt sommet rapide de ce qu'il devrait être. Dans cette campagne, le silence a un poids particulier. Il amplifie les pensées, il étire le temps, il rend chaque émotion plus dense. Elle a appris de survivre, doit trouver une forme de paix, mais aussi reconnaître très cool lui en love. Car we're très seul trop longtemps, science passe seulement manquer de compagnie. Qu'est risque de disparaître doucement du regard des autres, plus de son propre regard. Elle se tient droit, elle avance, elle travaille, elle existe. Mais au fond d'elle, il est des sur simple et profond presque fragile. Celui de très reconnu sans avoir tout changer. De très accepté sans devoir prouver. De très vu sans jugement, sans surprise, sans silence jamais et dans cet équilibre instable entre protection et enfermement, entre choix et résignation, elle continue de vivre, entourée par la nature, portée par une force discrète, en attendant peut très le moment à la silence cessera de très un refuge pour devenir un passage fan fifi la rencontre inattendue avec un cowboy étranger. Porteur de liberté et de respect et de patience, la rencontre ne se fait pas avec fracas. Elle en arrive pas comme dans les histoires qu'on raconte trop vite. Elle arrive doucement, presque timidement, comme si elle méditait de voir le droit d'exister. Un matin ordinaire, dans ce décor immobile de la campagne française, un homme apparaît sur le chemin de terre, un étranger, passe du pays, passe du rythme local, un cowboy reconnaissable se die marche tranquille, de cette fois on d'occuper l'espace sans jamais le dominer. Il ne vient pas pour troubler, il vient demander, et diage s'il change tout. Il parle peu, mais ses mots sont clairs. Il cherche un endroit au rester quelque temps.
Six mois, pass plus pass moins, il n'y promet rien, il n'exige rien. Il demande a simplement s'il Pete Poser says affaires at pardre la silence. Pour elle, cette demande aurait son différement, tout sa vie en lui et impose des regards, des attentis, jamais on ne lui a laissé les choix sans pression. Si Cowboy en apporte pas avec lui les brutes du monde. Il apporte un autre face en divtre, un lenter presque oublié, one libre qui ne cherche pas d'impressionner. Il respecte les distances, il respecte les silences. Il respecte surtout ce qu'il n'y comprend pas encore, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne s'y sent pas observer comme un mystère étrange, mais accueilli comme une présence elle légitime. Leur cohabitation commence sans promesse. Les jours se collant simples il repère, il aide, il écoute, il n'y pose pas de questions qui blessantes, il n'y remplit pas les silences pour s'y rassurer. Sa patience est palpable. Elle n'est calculée, elle est naturelle. Il n'y cherche pas de sauver, ni de conquérir. Il partage l'espace comme on partage un feu, sans jamais s'en approcher trop vite. Pour elle, cet homme représente quelque chose de nouveau et de déstabilisant, pas un jugement, pas une urgence, pas une attente cachée, just one présence stable. One liberté ne demande rien en échange. Elle découvre que le respect peut être silencieux. Que la patience peut être une forme de langage, que la masculinité peut exister sans domination. Au fil du temps, cette rencontre inattendue agit comme un miroir, elle commence à s'y voir autrement. Non plus de travers le regard dur de la société, mais de travers ce comme tour, le cowboy ne lui offre pas des réponses. Il lui offre l'espace pour poser ses propres questions. Et dans cet espace, quelque chose s'ouvre lentement sans brute, sans prout, sans précipitation. Porté par cette rencontre improbable entre deux solitudes, qui enseignent plus de défendre mais simplement exister si, to see dans l'homme mi respiration du temps rural qui continue de s'étirer hors d'eux sans interruption, font la transformation into a rire. Apprendre que l'amour ni si mesure ni au temps ni aux normes, du ce moment précis de la histoire, quelque chose commence de boger, mais rien est encore visible. Il n'y a pas de déclaration, pas de geste spectaculaire, pas de ciel ni quel en applaudit. La transformation s'y fait to l'intérieur all personne en applaudit jamais. Pendant des années, elle accrue que le temps était contre elle, que chaque anniversaire était un preuve supplémentaire de ce qu'elle en avait pas accompli. Que l'amour avait une date d'expiration, fixée par des normes qu'elle n'avait jamais choisies mais qu'elle portait comme un verdict silencieux. Elevate a pris de compter les occasions manquées, compter les regards que passent sans s'arrêter, et tu force de compter. Elevate oblige de ressentir autrement que par la peur du retard. La société lui avait appris que l'amour devait arriver tat, vite, selon un ordre précis. Études, couple, intimité, famille, et quand cet ordre n'est pas respecté, le regard change, il devient soup onyx, il devient condescendant, il devient lord. Mais dans cette cohabitation inattendue, dans cette lenteur imposée par la nature et le silence, elle commence de se prendre. Se prendre l'urgence, se prendre la honte, se prendre il de que son corps est en retard sur un horloge imaginaire. Le cowboy ne lui parle jamais de si qu'il arrête de faire trait. Il ne fait jamais référence de si qu'il en passe vécu. Et cette absence de jugement agit comme un secus d'aus mais profond. Pour la première fois, elle s'autorise de penser que l'amour est peut pas une course. Qu'il est pas une récompense servée de celles qui ont suivi les rares goals. Qu'il n'est pas une preuve de valeur sociale. Elle comprend que le temps n'en vit rien de la capacité de bâmer. Il peut même le rendre plus consciente, plus vrai, plus enraciné. Chaque année vécu seul n'était pas un vide, mais une accumulation de résistance, de compréhension, de force silencieuse. Cette transformation ne la rend pas soudainement confiante. Elle la rend honte avec elle-même, honte sur ses peurs, honte sur ses désirs, honte sur ce qu'il veut offrir et ce qu'il refuse d'assumer et de sacrifier. Elle réalise que les normes en ont jamais été conçues pour protéger les hermes sensibles, mais pour simplifier des vies complexes. Et sa vie d'elle en jamais été simple. Elle s'y regarde différemment, non plus comme une femme en retard, mais comme une femme intacte, non pas intacte par navidité, mais par choix inconscient de se préserver dans un monde qui prenait trop vite.
Elle comprend que l'amour vie readable ni commence pas quand quelqu'un arrive, mais quand la hanasamba quand la comparaison cesse. Quand les regard intérieur devient plus dux que celui de la société, et dans cette transformation intérieure, elle n'y cherche plus de rattraper le temps. Elle apprend de habiter le présent, de respirer sans compter, de accepter que son histoire n'est pas une erreur de calendrier, mais une trajectoire unique, face en et par la solitude. La patience et cette vieille ride nouvelle qui s'installe doucement en elle, celle que l'amour ni si mesure ni aux années passées as ni aux attentes imposées, mais de la capacité de reconnaître d'un, ici et maintenant si que cette histoire nos laisse, si n'est pas une fin, mais un écho. Un écho qui continue de vibrer longtemps après que les voix se sont tues, car au fond, cette femme ni nos raconte pas seulement sa vie, elle nos tend un miroir. Elle nous rappelle que le monde adore mesurer, classer, comparer mais que els mi humain refuse les calendriers. Comme elle si souvent suggère la sagesse populaire. Chacun avance son propre rythme, et ce rythme un jamais besoin d'excuses. Elle accomplit quelque chose que beaucoup mettent tout one vie accepter, que le retard n'existe pas quand le chemin est synchri, que la valeur d'une personne ne négocie pas avec le temps. Qualmer os pas one récompense pour six qui bien suivi les règles, mais one rencontre pour six qui osent rester ouverts. On dit souvent que la patience est amri, mais qui son fruit est deux, et dans son silence, cette femme appris que la patience peut aussi tri one forme de courage invisible. Le cowboy est pas venu la sauver. Et c'est précisément pour cela que cette histoire compte, il n'a pas courage sa vie, il le respecte. Il lui offert si que beaucoup cherchent sans le nommer. Un regard sans dette, un prêt sans urgence. Comme le disent tant de voix inspirantes, parfois, la chose la plus passante qu'on puisse offrir to quelqu'un, c'est de croire en lui avant me qu'il en arrive lui me, et elle, dans cette rencontre lente, a cessé de se voir comme une absence. Elle s'est reconnue comme une totalité. Elle accomplit que rester intact dans un monde pressé n'est pas une faiblesse, mais une force rare. Qui près servir son si n'est pas for la vie, mais choisir de ne pas la gaspiller. On entend souvent dire que l'amour arrive quand on s'y attend les moins, mais la vie ride est plus profonde encore. L'amour arrive quand on cesse de s'y croire et de le recevoir. De ceux qui regardent cette histoire et qui sentent un décalage en retard, aux invisibles, elle murmure one vieille ride essentielle, tu n'es pas en retard, tu es en construction, tu n'es rien raté, tu es en train de devenir. Les plus grandes transformations n'y font pas de brute. Elles s'y produisent quand personne n'y regarde, quand on continue malgré les doutes, quand on choisit de rester humain dans un monde qui se ferme. Cette histoire nous rappelle aussi que la solitude n'est pas toujours l'ennemi. Parfois, elle est l'atelier où on se reconstruit, mais elle nous avertit aussi que rester trop longtemps seul peut nous faire oublier que nous aimeritons d'être rencontrés. Le courage, ça n'est pas seulement partir, chaste aussi accepter d'ouvrir la porte quelqu'un frappe avec respect. Comme tant de penseurs ont dit de leur manière, la vie commence souvent auto la pour accepter de faire un pas de caquet. Au final, il ne s'agit pas d'une femme, ni d'un cowboy, ni d'un cabane perdu dans la campagne française, de nos silences, de nos dieux les imaginaires, de nos histoires qui nos jugeons trop tardives pour être belles. Et cette histoire cela vit contre cette idée avec une force tranquille. Elle nous dit que l'amour ne se presse pas, que la dignité ne se négocie pas, que l'espoir ne meurt pas avec le G. Et cette histoire devait laisser une seule vie rite dans les CB de six qui elle est cautant si serait celle-ci tant que tu respires, ton histoire n'est pas terminée, tant que ton sapir bat, il est capable d'aimer, et parfois il suffit d'une rencontre patiente, d'un regard juste, même d'un simple silence partagé pour rappeler de win mi cool a toujours été d'un intérieur profondément vivante,